ಹಾಯ್, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಂಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಗಳಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ವಂಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿವೇದಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್, Thank you. Hi. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಅ post on our Insta story telling that we'll be talking to both of you tomorrow. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 70 to 80 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂವರ್ಸ್, ವಂಶಿ ಯಾರು, ವಂಶಿ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಿಮ್ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಂಶಿ ಪಾಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ನೋವೇರ್ ಅಂತ. Actually, I started my career in 2016 as an assistant director for Maya Bazaar Cinema. PRK Productions-ಅಲ್ಲಿ Maya Bazaar Cinema ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ AD-ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. Before that, I used to do short films, theatre in my college, Ramaya College. Then after Maya Bazaar finishing, it was a COVID period. Then again back to short films, was doing short films. Then ನಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು me and my friend ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. It's called The God Must Be Waiting ಅಂತ. So it's on Z file, you can watch that film. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ರಾಜವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೆಂಟಗಾನ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಂಥಾಲಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ದೆ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ. And I look very different in that. It was more like rural kind of a get-up. ಅದಾದಮೇಲೆ again I had vacancies, like no job, nothing. I was in search. The few days I worked with ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ ಅವರು, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರೈಟರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೈನ್ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಐ ವಾಸ್ ಪಿಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಐ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕೌಟೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು 3 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ. ಟು ಸಮ್ಮೋ ಐ ಫೌಂಡ್ ಅವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಅವರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ideas ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಆಗ ಇವರು ಇಟ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದರು. ಐ ಶೇರ್ಡ್ ದ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್. ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದೆನ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 6-7 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ 1.5 year ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಪುಷ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಮರ್. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ again back to no job, nothing. Madam was still approaching other OTT platforms with the same script. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ I wrote Firefly. ದೆನ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಮೇಡಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾನು ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 10 days ಲೇಟರ್ ಇವರೇ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನರೇಷನ್ ಟು ಶಿವಣ್ಣ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅನದರ್ 1.5 month. ದೆನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಈ ಮೀನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್
ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ರೂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್-20s ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದ ಮೇಜರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾವು ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್. ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇರೋರು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ಈಸ್ ಗೋನ ಕ್ರೈ, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಮೇಡಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ದೆನ್ ಮೇಡಮ್ ಸೆಡ್ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಈವನ್ ಪೆಂಟಗಾನ್ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಇಟ್. ಶಿವಣ್ಣಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಎಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಜಾಬ್. ಇಬ್ಬರು ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ 2 big roles in the film, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. And that's my journey from 2016 to 2025. Thank you for such detailed and very clear explanation. I think most of our viewers and followers would be very happy about that. Thank you. And I'm a mechanical engineer graduate from Ramaya. And Royal Mech. And I did masters also from same Ramaya. I have masters in computer integrated manufacturing. So I'm tech graduate. Awesome. So that's my background. Thank you. Thank you. And moving on to ma'am, first of all, congratulations. And I think alone kade when the overall vibe in the industry is not so positive, like we all know the situation in Kannada industry. Someone like you coming from a legacy background, it really matters a lot for Kannada industry that you have stepped up to become a producer now. Thank you so much for that. And ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ somebody wants to approach your production house, maybe at the script level or at the completion level, present ಮಾಡಿ ಅಂತ. So would you be open? If yes, how to contact you, how to approach you and so on? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಇಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಪೇಜ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಆನ್ ಮೈ Instagram. So there is an email also that you can send it to, and we keep a check on it regularly. And ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. If they get my number, they approach, I reply, I have a look at the pictures, everything. So there is an email. You can put the email on this video also if you want it. So, and is it only to produce on the script level ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ they will be looking for a presenter to present it, ಒಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? I'm open to looking at it. Okay. But I think right now I want to start from the script level. Like completed script idre, I would prefer that, I think, right now. You get to involve in all the stages. Yeah, quite understand. Yeah. Okay. And ನೀವು ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ, ವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ, ಅಬೌಟ್ different visual language altogether that you have attempted. ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ಬಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಏಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್. So what was the thought process behind this, and why did you opt for such an approach? Basically, Firefly is a sad story about a character Vicky. It's a sad guy. When the approach level, script level ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್ ಗೈ ಸ್ಟೋರಿನ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್,
ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ವೇ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೇ. ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರು, ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷುವಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಹೌ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವೇ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸರ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ವಿಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಡ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್, ಬಾರ್ಬಿ, ವಾಟ್ ಯು ರೆಫರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ for the reference for the film. Because I think for the same reason also why a trailer ನೋಡಿದಾಗ it was more like a 35 mm than a 70. Yes. Aspect ratio. And ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. I'll finish off this thing. I want to create a perfect world. Perfect world ಹೆಂಗೆ? What is the reference for a perfect world? We don't know what is perfect. So I wanted it to be, okay, we'll make it beautiful first, aesthetically, colorfully, and we'll have symmetry in it to make it perfect. So if you watch the trailer, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Every character is in the center, and you can see aesthetics, and you don't see any shoulder shot, shoulder suggestion or panning or whatever insert shots. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ insert shots, like ಇಡೀ ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ we have like on 15 insert shots. ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್, ಕಾಲು ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಪಿಕ್ ದಟ್ ವೆಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟು ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿನೈಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಬಾರ್ಬಿ ಥರ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿನೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರೋ ಮನೆ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ a few things we had to put up set because ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ವಿಕಿ, ಹೌ ಈಸ್ ವಿಕಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್. You don't accept things. Actually, I wanted to tell this after the film, but it's better and we feed the audience right now itself. So, a lot of them has DM'd us telling that, why it has been, cinemascope and it ಮಾಡಿಲ್ಲ. when you're sad and you're focusing only on your pain and only on your problems, you're seeing the problem. Your eyes are closed like. That's why the ratio, we have meant it like this. It's basically to show his State of mind. To show his state of mind. Okay. ಸೊ ಅವ್ನು ಬರೀ ಇದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ Interesting. ಜನರಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಲಿಮ್ ಮೇಕರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. In every way we have to, whatever character is seeing, whatever character is going through, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. That's why I told this is a very character driven story, not just with the story or the dialogues, even the treatment of the film. So ಅವ್ನು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ we kept the ratio like this. Will he come out of the problem? If he, then ratio will open. If not, it will be like this. That you have to watch it in the film. Awesome. Very interesting. So these are, we tell this film is technically good, challenging. We have done so many things. So it is, I think for the first time, it is storytelling through ratio.
ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ new to the Indian space altogether, I guess. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Okay. ದೆನ್ ಫ್ಯೂ ತಮಿಳ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. Okay. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಶೋ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದ ವೇ ಇಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದ ಕಲರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀವು ಫಿಲಿಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವನೇನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Proper contrast ಟು ಇಟ್. ಇದು ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಡೋಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು, ಆಳ್ತಿರೋದು. But That's how it goes. Next question to ma'am. And I think, ma'am, you made a lot of brave decisions for this project. First and foremost thing, you are launching a debutant as a hero, which itself is a great decision. Yeah. And then one day your director comes up and says, we will make it a surreal world. You take that brave decision. And the other day your director comes and says, let's tell story through the ratio. And let's not have insert shots. And ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಚರಣ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, what made you take all these amazing decisions? I think when he narrated the story itself to me, I think most of it was discussed very initially itself. Like all of these, what you mentioned now, was discussed in the first 2 meetings. For script level. So he had come fully sorted and prepared with what he wanted to do, how he wants to tell Vicky's story. So ನಂಗೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. But I think like Vamshi ಹೇಳ್ದಂಗೆ we had issues with the locations because of we wanted the symmetry and stuff. So that's why we shot a lot of the movie in a set. We built a few sets and we did it. But I think when I first started out with the web series, only the intention was to do something different and unique, or to tell good stories in different ways also, whatever, anything it could be. And I think when someone like Vamshi approached me, and I felt he could do both the roles, and like an actor and a director also, and he was very well prepared. He came with a fully bound script. So I think we were ready to go. Like obviously pre-production took some time because a lot of planning had to go into a project like this. But I don't know. I think it was my gut instinct also, and it didn't take me long to say yes. Really? Yeah. Awesome. Yeah. And it's a brave decision it's a very, very brave decision. Because someone who comes from a legacy background, Yes. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. And the amount of creative freedom she gave for the project is big. I wanted to ask you that, ನಾನು ಬೇರೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ they'll always have this ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ಡೆಬ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಾರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಮೆಟಫರಿಕಲ್ ಸಮ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್. So how do you attend these deadlock scenarios? You have to be very clear about what you're asking for. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಾವು ಇದು ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಗೇವ್ ಮಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಅಂದರೆ, ಫಿಲಿಮ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಫಿಲಿಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಹಂಗಿರೋವಾಗ
let all decisions be directors himself ಅಲ್ಲ. ವೈ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ So I've been in industry from past 8-9 years. I've experienced everything. It's not like ನನಗೇನೋ ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. I've been waited in front of production house for a week. Every day go inside of the production house. So that's why I want to say he's actually not a newcomer. He's been around for a while. Everyone is seeing him now. That's all. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್? ನಾವು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಲಿಮ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ಡಬಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗಾನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ so that you'll get to know their style of making, illandre what they are liking it. That might be a good learning process for you from the business side also. So hang nodaga somehow she also influenced me. So but film nodbeku anta creatively involved in the yes okay. She was there. Any decision, even from the location, costume to casting and the technicians hiring, everything it was approved from her. And most of the casting was they only suggested me because since you are a newcomer and have good supporting character, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ, ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಅವರು, ಮೂಗು ಸುರೇಶ್, ಚಿತ್ಕಳ ಬಿರಾದರ್, ಆನಂದ್ ನಿನಾಸಮ್ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಿಮ್. ದೇ ಕಮ್ ಇನ್. And same way, you are playing two roles, director and actor. And I was little clear about this part with the producer. ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I need good technicians. I need at least one film experience technicians for me. So that ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ they can handle, their experience matters. Like ನನ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. That's when Abhi sir, I know him, DOP Abhilash Kalatti ಅವರು, because previously I worked with him in Pentagon. That's how I met him. So I was very clear about Abhi sir, ನಂಗೆ ಅಭಿ ಸರೇ ಬೇಕು, because we had very good wavelength. Then music, ವರದರಾಜ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ played a big role in this film to create that world. And ವರದರಾಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಸರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು. Then I spoke to him, he was nice, he was also very interested. He is almost 60 years old. But ನಮ್ಮ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ he was understanding it, he was delivering it on time. So, and music-wise, I had 4-5 options. Charan sir was not at all in that options. And then after listening to the story, everything, and discussions with madam and Shivanna Ankita madam, they're like, illa, this is little experimental. We have to go with Charan sir. Okay. That's how Charan sir came into the project. And man, you told you prefer joining hands with projects at the script level, which is amazing. ನೀವೊಂದು ಪಿಚ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಲ್ದೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಆರ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಶೆಡ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್. Yeah, like you said, first is obviously the content. The story should be very strong and it should justify if you give me a visual reference or say location references, maybe even a rough budget, your cast, everything. I think everything should be specified to an extent in a pitch deck, because it also helps us to imagine.
you know. But also it should be done very practically. ಈಗ some pitch decks I get, I know ಅಂದ್ರೆ the aspiration is big, but Yeah. yeah, AI. So the aspiration is big, I understand. But since I'm also starting out, I get few pitches like with very nice stories, but the visual references don't match because they want to do some AI. They want to build some imaginary world, like not like Firefly, but like very sci-fi, which requires a lot of budget. I'm thinking even from that money point of view, right? Sorry to disturb you. Once ಅವರೊಂದು pitch deck was so nice. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. I read the story. It was very beautiful. There was a library sequences ಎಲ್ಲ they put the location thing and ಎಲ್ಲ AI generated it. AI generated you can build wonders in that. Practically to find that location or shoot there, it's very expensive. ನಾನು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅಂದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಲೈವ್ ತರೋದು ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲ. So that's what she tried to mention it, like you give AI references and it's good to see now, but practically they are very difficult to achieve unless until you have like crores of money to invest on it. And ಅಂದ್ರೆ pitch deck ನ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. It looks very nice, it looks very colorful, but what is in it also matters, no, because the story should match the visual references or whatever. So I feel ಸ್ವಲ್ಪ more realistic. It should be more realistic. Okay, so one is clarity, realistic, and do you also receive pictures only at the ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು 6 monthsಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು 10 ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡು ಯು ಎಂಕರೇಜ್ ದಾಟ್ ಥಾಟ್ ಆರ್ ಡು ಯು ಪ್ರೆಫರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ? I think I prefer a fully written script, if I have to be very honest. But ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ವೆರ್ ಐವ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಅದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಲೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ won't turn out the way I would have imagined, or maybe I won't like it also. So I feel I take a step back with that because I don't want to waste their time, I don't want to waste my time also. Do you know what I mean? Because they are also hoping and waiting for me, and I don't want to make them spend 6 months or 1 year on it and then say no to them. Sure. I don't think that's fair to them because it has happened. I'm telling you because it's happened. But so I think it's better with a fully done script, fully ready script. ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯು ಟುಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಬಟ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ a known presenter or a known production house backing the film, ಇದೆರಡು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಆಫ್ ಲೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಂದರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್? ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವಾದ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಯು ನೀಡ್ ಅ ನೋನ್ ನೇಮ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, big production house to present it or to produce it or to promote on your behalf, ಅಥವಾ you need huge funding to channelize the marketing process. ಸೊ ಬರೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾದನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಬರೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ? I think so because there have been movies that have worked out like that also in the last few years. I think ಇವಾಗ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ there is no guarantee of anything. I think if the movie is nice, if it has to reach a certain audience, it will reach in whatever medium.
ಅಂದರೆ through theaters or through OTT or through anything. At some point of time, it will reach its audience, I feel. But that also, we can't keep that in mind and not release films in theaters. Alva. Like, we have to release the films in theaters. So, I don't know. Like, I have a mixed opinion on that. But maybe having a good production house and a good budget will help to a certain degree. But if the movie is not nice, it won't do well. It won't do well anyways. So I think right now we are just focusing on how to make it reach people, how to we also have to convince people enough to come to theaters. Andre nave ella movie hogalla. Let's be real, right? Like in the last few months only, almost I think 80-90 Kannada films, more than that. Easily. How many have we watched? We have barely watched. I watched 3-4 I watched, I think. So I think it also has to be, we have to convince people to come and we have to be consistent with the content we put out. It's a phase, I think, that will come out of it, but it has to just constantly happen and just keep churning out good films and do it still. Awesome. It's like a lot of films are coming in all the ways. Before COVID, it was more like Kannada cinema, we make good here. Telugu cinema, they make good there. COVID ಆದಮೇಲೆ audience suddenly exposed to world cinema. Suddenly now youngsters are watching all the Korean series. They're happy watching those content and they've seen some quality content, visual quality and the content wise. They've seen extreme stories, wide stories. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು we are competing with ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿರೋವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಒನ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆರ್ ದ ಫೇಸ್ ಮೈಟ್ 100 ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. But it will again boil down to content. You see, this Firefly also, Madam is producing, Shivanna is presenting, everything ಆದರೆ ಕೂಡ Thursday you'll get to know whether it's working or not. ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೈಬೋದು, ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬೋದು ನನಗೂ. Because what story required, we honestly put efforts into it. And one thing we always believed, and this house always believed, is like you put your 100% efforts to your work, not for the results. Because ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. And that's why we are doing so many promotions, everything, interviews, everything, explaining every detail of the film. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಇದೇನು ಇಷ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋಗ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಒಂದು ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸೊ ಮೆನಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, IPL ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸು, IPL ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ overall summary of the discussion? So what, I mean, from a production perspective and from a direction perspective, what is that factor that made you decide? Because this will help other filmmakers who are confused. Yeah. See, any time film release ಮಾಡೋದು risk. There is no good time at all. Because 1 year span, I'll explain you, for a new film, just for the new film, not talking about the big films. January, February is gone for big films. January is totally gone for big films. Every language ಅಲ್ಲಿ. February is mostly of the exams. February ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಫಿಲಿಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಲವ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್. ದೆನ್ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್.
ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ IPL ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ IPL ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ 140 days. ನಾವು 2.5 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ IPL 2.5 months ಗಾನ್. ಮಾರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು, ಮೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಜೂನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಜೂನ್ ಜುಲೈ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್, ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಆಲ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಆಗಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಗೇರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾನ್. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್, ದಸರಾ, ಬಿಗ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವಾಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್, ಬಿಗ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ಸ್ದು ದೇ ವಾಚ್ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲ್ ಡೇ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಥಾಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ April 10th ವಾಸ್ ದ ಡೇಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್. So we had other films coming up and we had the same distributor who is distributing, Kumar Films ಅಂತ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸಿನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 films ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ 10th 11th. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಣ್ಣ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ they're good people, I know them, they're doing the film, let's not squeeze in there and disturb also. So we'll move to the last week of April, so that ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ we can do it. ಅಂದಾಗ luckily we got 24th. ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯರ್ದು ದಿವಸ ನಾವು ಥರ್ಸ್ಡೇನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು 24th ಥರ್ಸ್ಡೇನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ಲಾನ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಗೊಂದು 28th ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು 28th ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. Hey, awesome. Thank you so much for such wonderful insights and for speaking up so honestly and so, it was so candidly coming out from both of you. So it was very nice talking to both of you. Before we wind off, one last question. Ningelleru ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, both of you should answer. Why, of course, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. We all are excited to watch Firefly. Otherwise, from your perspective, what is that one factor that you want to sell to the audience? This is my USP. Come and watch the film for this. Another. So what I want to say is you'll have a very fun experience, and it's visually beautiful. I can't say one thing. There are many things in the movie, but it's just going to be like 2.5 hours of just good fun. 2 hours 12 minutes 58 seconds. Okay, 2 hours 12 minutes 58 seconds of pure fun, and you will have all emotions like happiness, sadness, love, everything you'll experience, and you'll just experience Vicky's journey, and those are all my points. And you also have like a very talented new hero in the Kannada industry, so that should also be a reason. A new director actually, also age group only. Yeah, we were lacking heroes actually. Yeah, so I turned actor because of alwa actually in early 20s yaru illa hunkudru illa. Yeah, so you can come watch it with your families, with your friends, your girlfriends, your boyfriends, your kids, and just have fun. Awesome. Thank you.
ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ಹಂಗಂತ ನಾವೇನೋ ತುಂಬ ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಗು, ಅಳು, ನಿದ್ದೆ, ಕೋಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಈ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. If he's laughing, you will laugh. If he's crying, you will cry. You just experience Vicky in Firefly. And why Vicky ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಫಿಲಿಮ್. ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಕ್ಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಆನ್ ದ ವೇ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ ಲವ್ ವಿಕ್ಕಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ can relate to everyone. For the love towards you, self-love, or the overcoming of the pain, or the overcoming of the loneliness is what we trying to achieve, and how people remain with you forever. Another it's a beautiful story and presented with a very fresh storytelling pattern. And ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ವೆರಿ ಸಿಚುವೇಶ್ನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶ್ನಲಿ ಫನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. It's basically you experience different you experience visual comedy too. And you experience situational comedy, and you can experience emotional comedy in the film as well. And with the writing also we have tried little bit new in the film. More ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ writing we have done, not like very cinematic way. Visually we have put a very grandeur thing in front of you, but the emotions are very pure. Visuals are surreal, but the pain and emotions are very real in the film. So ಬನ್ನಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you'll experience a freshness out of the film, and the film is 2 hours 12 minutes 58 seconds, and you're gonna love it.